якась справа займе там хвилинку, а справді трохи більше часу And any other questions about the master's зайняло. program or У вас ще classes є or якісь питання про магістерську програму, про самі заняття, там ще про, ну, в загальному, в цілому? По проповедям мы там говорили о том, что как, ну, писать, как оформлять, как мы писали на бакалавратуре. The sermon outlines. uh-huh. I think we mentioned something the other day. Uh, the format should be just like the one they used for the bachelor's program. Yeah, that'd be Так. fine. Or I should say yes instead of yeah. That's not good English. I had someone tell me, Anyway, don't yeah to me, right. which is, I don't know. Well, we pick up these habits when we're little kids and we don't always unlearn them like we should. Yeah, yeah. I gotta watch myself. Yes. Well, me too. I, you know, I played American football as a kid, and I was trying out for a team that was very, very highly respected. A lot of the kids that played on Де, this team went Дентон on to become college players. в дитинстві він грав в американський футбол і якось подався в одну команду, яка прям була дуже там поважна, ну, шкільна команда. Що після неї там, ну, після цієї команди там йшли в лігу коледжів, там, ну, кар'єрний рост давало. And but one of the coaches asked me a question, and I responded, "Yeah," and he І said, один із "Yes." He said, "Yes, sir." Yes, sir. You had to say yes, sir. So. І один із тренерів щось його там запитав, а він каже: ну, типу, як ми кажемо, так, та. А то йому каже: не та, а так, сер. Right. Anyway, other questions. Ну, добре, які ще запитання? Такое чисто интересно, ну это даже не по нашему институту. Мгм. Бакалавры могут преподавать магистры, да, магистрам доктор наук, ну или кто там. Им, наверное, еще кто-то. Но это же не бесконечный Докторам? список. Докторам, хто буде викладати? Ну, не, ну вот, например, как Дентон, например, получил свою степень, или там еще выше. Где вот эта граница? Или потом, ну, как... Понял вопрос? Я просто Okay. не думаю. So Sasha says that those who have master's degree, they can teach bachelors. Okay. Correct. Yes. And those who have PhD, they will be able to teach master's program. Yeah, and PhD. It's the highest you can get. So, Да, це ж yes, typically you may teach one level below whatever your degree that you have attained is. типово ти можеш викладати тих, хто на один рівень нижче тебе. I can teach master's classes Я because можу I have what is called a Master of Divinity. Я можу викладати в магістерській програмі, бо в мене ступінь, який називається магістр богослов'я. Your degree will be a 36-hour master's degree, Master of Arts. А ваша програма 36-годинна магістерська. My Master of Divinity degree is a 96-hour А мій above ступінь the 36-hour. 96 годин понад 36 годин. So I first earned the 36-hour MA and then the Спочатку 96-hour MDiv. Спочатку він отримав магістра богослов'я 36-годинний, а потім ще вчився на магістра, ну, якби, це вищий магістерський рівень. So, any other questions? Є ще запитання?
Но на этот вопрос Okay, я не Sasha was услышал ответ. asking who is teaching those who go for PhD, who's Ну, teaching them? смотри, бакалавр, магистр, там, The доктор, bachelor, доктор. master, the Да. PhD, and then who's Well, above? Кто может In учить Bear, от самого верхнего? Who would be Bear able to teach Valley you? has chosen to В stop at Бервелі? the master's level. В Бервелі вирішили обмежитися магістерським рівнем. So if you wanted to go beyond the master's, you would probably need to find a university there or maybe a seminary, although you Я need to be думаю, що careful if you go to seminary. якщо ви захочете якби розвинутися далі, піти далі, вище уже магістерського ступеню, вам потрібно буде шукати або університет, або навіть семінарію. Хоча в випадку з семінарією я би був дуже обережний. Denny Petrillo, for example, I know his degree Денні is from a Петріло, secular his PhD is from a secular university. у нього PhD, ступінь доктора від Світського університету. And I think it's in education, but I'm not І мені positive. здається, що в нього ступінь доктора в галузі освіти. So, В педагогіці, те, що ми називаємо. so it's not wrong to go to a secular university and Нема earn нічого хибного an там advanced degree. іти, звертатися, іти на навчання до Світського університету для того, щоб отримати науковий ступінь. And, if we have enough Ukrainians achieve that level someday, maybe they can go on and offer that advanced degree. But the main thing Можливо, is, якщо у нас буде достатньо українців, які отримали вже там ступінь магістра, можливо, ми розглянемо можливість для більш продвинутих наукових ступенів. the benefits of a degree, however, Вигоди від наукового ступеню, it's beneficial, obviously. власне, це But вони дуже корисні, без сумніву. sometimes people think because they Але have часом люди думають, що якщо у них earned a degree, that somehow makes якщо вони them better than здобули other people. ступінь науковий, то це робить їх кращими від інших людей. But, that's not true. Але це не так. I know some preachers that didn't go to Я знаю any school, проповідників, які не відвідували жодних шкіл. and they're very knowledgeable and І вони excellent дуже обізнані, students. і вони чудові студенти, тобто вони учаться чудово. So one benefit of a degree, however, is you get the Одна з вигод наукового ступеню, you have credibility with people who are not Christians. що тобі це дає, тебе робить це, це дає тобі авторитет в спілкуванні з людьми, які не є християнами. Were you struggling with credentials or No, credibility? I was just, the whole thing Oh. I had to paraphrase. Oh, yeah, okay. Tweak it. I No. got you. I understand. That's, I forget it's not always a word for word thing. You've got to Yeah, sometimes I have to word order and play with it. Yeah, I got you. Дентон каже, ти скажеш таке то слово, шукав. Та ні, кажу, мені треба було трохи переінакше, щоб воно звучало нормально. And of course, just as with anything, we have to be careful about Взагалі, власне, як і з будь-чим, нам треба falling into бути pride. обережними з тим, щоб не впасти в гординю. So we're all equal in Christ and all have Ми different всі gifts and рівні в abilities. Христі. І всім дані різні дари, різні здібності. So, any other questions? I'll Є stop ще preaching at запитання? you. Я перестану проповідувати зараз. Finally got him stumped.
В ступор вас загнав, да? Питанням, чи є питання? With a question, if they have any question. You know what I mean by stump. That's another one of those Americanisms. But Yeah, okay. we have an idiomatic expression that actually Same says the same thing. thing. Okay. Well, brethren, I have pretty much exhausted what I wanted Тоді, to do in the брати, class. я вже, власне, виснажив всі свої запаси того, що я хотів вам розказати на цьому курсі. We have more than satisfied the requirements for the class as far as teaching time. Нас цілком влаштовує, власне, і, як школу, нас влаштовує і матеріал, який викладений, і, власне, час, який ви потратили на цей курс, також вписується у вимоги. We need 30 contact hours. Нам потрібно для кожного курсу 30 контактних годин, вірніш, для цього курсу. And 50 minutes of instruction equals 1 hour of 50 contact хвилин викладання – це, власне, є оцей година, контактна година академічна. So with the shortened Тому breaks we have taken зі скороченими перервами, які у нас були, and then the extra week і or що в нас ще extra 2 days, we've додаткових ще 2 дні у нас були. we've exceeded what we need. So ми навіть перебільшили ці вимоги I could академічні. punish you and make you stay and repeat things you've heard, but I don't think there's Я можу benefit вас in that. покарати, звісно, і заставити вас повторити все, що я вам це все розказав за ці 1,5 тижні. Але я робити цього не буду. So if you have questions, It was a hysterical laughing because I was kind of thinking, I imagined myself translating that from Ukrainian or Russian into English. Oh, excuse me. no problem. Laughter Я is подумав, like як a я буду це medicine. все перекладати. Well, So- I got my medicine here. So any last questions? Now is the Чи time є у to вас ask them. останнє, заключне питання? Якщо у вас є якісь запитання, то зараз саме той час, щоб ви могли запитати. Саша, Дентон доволен нами, как студентами? Are you happy with us, as students? Well, I don't know. The proof is in the pudding. Я as не they say. знаю. Доказ, якби, в пирозі вже. Тобто там уже це в почті, in your email. Yeah. Of course, I'm joking. I think they're doing fine. Звісно, я шуткую. Мені здається, що ви дуже добре справилися. I most worry about classes Я when більше- nobody ever has a question. Я переживаю тоді, коли ні в кого немає ніяких запитань. But yeah, so far I'm pleased, and На даний момент я задоволений. I just encourage you to stay with it. There are going to be days when it's probably challenging to do the schoolwork, but you need to work on it every day. Я хочу вас підбадьорити, заохотити вас не залишати ці заняття. Інколи будуть дні, коли це буде важко робити, важко зосередитися, важко працювати, але тримайтеся, учіться. I had a teacher who assigned us. У мене був викладач, який нам призначив. We had to read a book for class that Треба було was challenging книгу. because it was, Книгу, яку very, треба було very. прочитати. Вимоги курсу такі були. І книга була дуже We use the складна. word deep reading. You know what I mean by Це було deep reading. дуже глибокий, дуже поглиблений текст. And so he said, "Boys, don't wait till the last minute. І він каже, Don't wait хлопці, until the class is almost не finished. чекайте останньої хвилини, щоб прочитати цю книгу. You need to read this book the same way the rat Майте- ate the millstone. Nibble a little bit every day." Треба читати так, як миша точить якийсь камінь. Потрошку кожен день.
I'm not sure why a rat would want to eat a millstone, but if he did, Я не he знаю, needed що to do миші this a little їдять bit ті every day. камені, да, чи щурі, що їдять той камінь, але, ну да, от кожен день шкребе і шкребе його. So, the one thing I did not talk about this week that might be good as I reflect Одне on з it is того, what що я не знаю, бути корисним, власне. what we call time management. Це те, що ми називаємо тайм-менеджментом, ну, менеджмент часу. We Управління all have часом. the same amount of minutes in every day. Кожен з нас має однакову кількість хвилин кожного дня. The person who accomplishes a Той, lot хто досягає багато, has good time management skills. має хороші навички тайм-менеджменту. You know, they plan out how they're going to use their day, and then that's how they do it. Людина розплановує, як вона буде використовувати свій день, і, власне, так от вона їй вдається це. So you need to think about how much time you need to spend each day in Подумайте, скільки часу вам потрібно провести кожен день finishing the assignments for the для того, щоб class завершити призначені завдання для вашого курсу. and try to work on it every day for Намагайтеся працювати впродовж кожного дня. whatever you think is a good amount of time. And Стільки, скільки вам, ну, здається, ну, на вашу думку, скільки потрібно. I would recommend Я би радив setting the work schedule to try and finish everything облаштувати early. ваш графік так, щоб ви раніше завершили, доробили всі завдання. That way, if you have some of those days where Таким your чином, plans якщо у вас будуть якісь такі дні трапляться, коли всі плани are completely changed by circumstances, you still can підуть get it повністю finished. шкереберть через якісь обставини, щоб ви навіть, якщо такі дні будуть, щоб ви встигли доробити все. And for what it's worth, I understand preaching and trying to go to school. І я розумію ціну того, що ви і проповідуєте, і навчаєтеся. I had 4 children when I went to start my master's program. Коли я вперше пішов на магістерську програму, у мене вже було 4 дітей. I was preaching full time for a church Я with no проповідував elders. в церкві на повній зайнятості, в церкві, в якій не було старішин. There were about 130 people, I believe. То 30 людей, здається, було в церкві. So, you know, 2 sermons every Sunday, 2 Bible classes every week. 2 проповіді в тиждень, 2 біблійних уроки в тиждень. And a Wednesday morning Bible class for men who were working during the night, so they couldn't come to А regular в Bible class. середу вранці було заняття для чоловіків, які працюють допізна і не можуть приходити в середу ввечері. So I've been there, so I'm trying to help you Тому- from based on my experience. Я був в ваших черевиках, тому я своє уявлення базую на своєму власному досвіді, власне. So I will ask again, any questions? Тому я вас ще раз спитаю, чи є якісь запитання? I'm hearing crickets again. Я знов чую, як цвіркуни цвіркучуть. All right. Well, it's a little earlier than we said, but I'm going to assume nobody will be disappointed if you have an extra hour to work on things. Ну, трохи може зарано зараз розбігатися, але я думаю, що більшість з вас зацінить оцю зайву годину, для того, яку ви можете використати для того, щоб над чимось попрацювати. So I appreciate your efforts in class. Я these ціную past week and ваші a half, намагання на заняттях впродовж останніх 1,5 тижні. your commitment to the Lord and serve Him, Ваше посвячення Богові, служіння Йому. and prepare yourselves to hopefully do even more in service Приготуйтеся, to the щоб Lord in ви, the future. щоб ви могли здійснювати ще й більше в служінні Господу в майбутньому. So
last chance for a question, then we're going to have a closing prayer and we'll dismiss. Остання можливість для запитань, і далі буде заключна молитва. And Artur will just have to send his questions in via email. Артуру прийдеться електронною поштою запитання свої присилати. He was actually, he went back on, he was in his car back from the car repair shop. Right. Well, he said he would be trying to listen in, so yeah. Yeah, he's been on. He had been commenting on things. Well, good. Yeah, I apologize for that short break there, but Та things come вибачте up. за таку перерву за останню. З'явилися певні питання. You've had to go deal with some people, a couple times during class, so. Впродовж занять інколи доводиться з кимось там мати якісь справи на місці. So, all right. Добре. Preach the word. And heed Paul's advice to Timothy. Проповідуйте і зберігайте, тримайтеся Павлу та Тимофію. So, Kostya, you want to lead us in a prayer and we'll dismiss? Go ahead. Давайте, брати, помолимося. Наш милостивий Батько Небесний, славимо Тебе і дякуємо Тобі за всі діла Твої дивні, за можливості, які перед нами відкриваєш, за велику честь служити Тобі в Твоїй церкві. Дякуємо Тобі за людей, яких Ти нам довірив, про яких ми маємо піклуватися. Ми просимо Тебе, Господь, щоб Ти через ці заняття, щоб укріпив нас, озброїв нас, щоб ми ставали кращими служителями Тобі, щоб більше душ завоювали для Тебе, щоб більшого досягли, Господь. Просимо Тебе, щоб Ти дав нам усидчивості в виконанні завдань, які перед нами стоять. Допоможи нам розпоряджатися належним чином і нашим часом, і всіма ресурсами, які Ти нам даєш, щоб ми всім прославили Тебе і нічого не занедбали. Просимо Тебе за наші церкви, за наших братів і сестер. Просимо Тебе, Господь, щоб Ти дав нам мудрості в тому, як ми ведемо наші церкви, дай зрілості нашим церквам, щоб у нас були старішини. Просимо Тебе і за Бервелі, за Дентона, просимо Тебе за його родину, за його служіння, за наших викладачів. Просимо Тебе за нашу країну, за нашу владу, щоб вони мали мудрість приймати рішення в Твоєму, Господи. Молимо Тебе за наших захисників, щоб Ти, Господь, їх боронив, а нам показав, як ми можемо послужити їм і тим, хто постраждали від війни. Дякуємо Тобі за всі можливості, всі ресурси, які нам посилаєш. Славимо Тебе, Господь, дякуємо Тобі за цей час, за ці 1,5 тижні, за ці заняття. Нехай все нам піде на користь. Молимо Тебе про це все в ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Амінь. Thank you. All right, Дякую. brethren, have a Добре, good брати. day. Гарного вам дня, Good service гарного tonight. служіння. And Сьогодні. when I have more information on the next class, I'll pass that on and someone Коли в will мене буде contact більше you with it. інформації стосовно наступного курсу, я обов'язково поділюся і вам передадуть. I hope to talk to Jerry today and get the class that he'll be teaching and set a date. So I'll pass that information along. Я з Джері сьогодні навіть поговорю, призначимо дату, і я передам інформацію. So, God bless. Нехай Господь Дякуємо. благословляє. God bless you. Дякуємо, Дентон, і Костя за ці Thank you. 1,5 тижні. For this week and a half. Нехай Господь благословляє там, де ви May the знаходитесь, Lord bless служіння you where you are і ці заняття ministries майбутнє. and our upcoming classes. You're welcome. Будь ласка. Бувайте. І Все, вам, пока. брати, дякую. Пока. Пока, брати. Вітання церквам вашим.